Right. So I told you that we need to do give reasons why. Ne? I'm speaking කරනකොට මේ sentence structures වලම යන්න බැරි කට්ටියට මම කිව්වා පුළුවන් තරම් මොකක් කරන්න කියලාද? පුළුවන් තරම් මම කිව්වා give reasons why. Reasons then. Right? Compare contrast කරන්න. හරිද? Reasons දෙන්න compare contrast කරන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා පුළුවන් තරම් මොකක් කරන්න කියලාද? අපි මොකක් කරන්න කියලාද කිව්වේ? පුළුවන් තරම් independent clauses සහ dependent clauses කියන concepts වලින් දුවන්න. හරිද? ඔන්න ඔය ටික ඉස්සෙල්ලා ගන්න. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේ කතා කරන එක මොකක් අපිට දෙන මාතෘකාව මොකක් වුණා අපි දැනගන්න ඕන අපිට ලොකු ටාගට් එකක් තියෙන බව. ඒ ලොකු ටාගට් එක තමයි අපි arrange කරගන්න ඕන මේ presentation එකක් නේ අපි මේක කරන්නේ. Right? We are doing a small presentation. So what we need to understand is we need to have a proper right outline when it comes to speaking, when it comes to listening, and when it comes to not writing, not listening. We need to have a proper outline. Right? අපි outline එකක් ඇතුව දුවන්නේ. outline එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. මේ ඊතල වලින් පෙන්නන දිනේ තමයි outlining කියලා එක කියන්නේ. ඉතින් අපි ඔන්න outline එක කතා කරේ නැත්නම් තමයි අපි එතරම් අමාරුවේ වැටෙන්නේ. හරිද? ඔය outline එක is a must, right? This outline is a must. We need to understand that, right? You need to understand that that outline is a must when you are talking, right? ඕක නැති වුනහම තමයි ඔයාලට ඔය කතා කරන්න අමාරු වෙන්නේ. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. alright? වෙන කොතනකවත් නෙමෙයි ඔයාලා කතා කරන්න අමාරු වෙන තැන ඔන්නෝක. right? You need to do it clear. right? Do it clearly. right? ඒ නිසා හරිම පරිස්සමෙන් ඔය වැඩ කටයුත්ත කරන්න. හරි? හරිම පරිස්සමෙන්. right? ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ කාරණේ තමයි outline එක ගහද්දී මේ outline එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න සෙට් එක ටාගට් කරන්න. හරිද? අහලා තියෙන ප්‍රශ්න සෙට් එක ටාගට් කරන්න. alright? You have several questions. They have asked you several questions, right? You need to target those questions. What are questions ටික ටාගට් කරන්න ඕන. alright? Please understand that. Target those questions and then do. right? ඔයා ඒ questions ටික target කරා. හරිද? ඒ questions ටික target කරන එක තමයි ඔයාට කොට ගන්න පුළුවන් පළවෙනිම විදිය. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. හරි? ඔයකෙන් අපි දන්නවා මෙතෙන්දී දේවල් ටිකක් අපේ බලන්න. නේද? අපි අඳුර ගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ අඳුර ගන්න ඕන දේවල් ටික තමයි පළවෙනි එක lexical resources, fluency and coherence, grammatical range and accuracy, and pronunciation. right? ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඔයාලගේ මේ ඉල්ලන දෙයට ඔයාලගේ ටාගට් එකට ඔයාලා මොනවද යන්න ඕන කරන දේවල් ටික කියන එක ඔයා දැනගන්න. right? You need to understand. ඔයා ඒ දේ දැනගන්න. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? එහෙම නැති වුණොත් කෝ ඔයාට ටාගට් එක. right? කෝ ඔයාට ටාගට් එක. ඒ ටාගට් එකට කොහොමද ඔයා යන්නේ? ඔන්න ඕක ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගන්න ඕන fluency and coherence නම් what's your target? ඔයාගේ ටාගට් එක 7ක් නම් ඔයා 7 ඉල්ලනකොට ඔයා මොනවද දෙන්න ඕනේ? හරිද? ඔයාට නිකන් 7ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. right? ගිහිල්ලා වාඩි වෙච්ච පදියට ඔයාට 7ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You need to understand what they are requesting from you, right? What they are looking from you. alright? ඒක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ දේ තේරුම් ගන්න නම් ඒ දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් මම හරිනේ නේද? ඒ දේවල් පිළිබඳව ඔයාට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන මොනවද මම මෙයාලා මගෙන් ඉල්ලන්නේ. right?
මොනවද මෙයාලා මගෙන් ඉල්ලන්නේ කියන එක ඔයා දැනගන්න. ඒ දේ ඔයාට දැනගන්න බැරි නම් හරිද? ඒ දේ ඔයාට දැනගන්න අමාරු නම් ඔයාව අමාරුවේ වැටෙනවා. right? ඔයා අනිවාර්යෙන් එතෙන්දී අමාරුවේ වැටෙනවා. හරිද? ඒ දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒක නිකන් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. right? ඔයාගෙන් අහන්නේ අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ හරි ලේසි concept එකක්. හරිද? හරිම ලේසි concept එකක් කියලා. ටිකක් ඔයාගෙන් මෙතෙන්දී ඉල්ලන්න. ඉතින් ඒ concept ටික ඔයා දැනගන්න. Without knowing it, how can you do? right? ඔයා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ ඒක දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් පළවෙනි පාරම ඔයා මෙන්න pronunciation කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. ශාවේවි right? pronunciation කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයා දැනගන්න. right? ඔයාලගේ band score එකට ඔන්න තියෙනවා තත්ත්වය. band score එක 7ක් නම් pronunciation එක show all the positive features of band 6 and some but not all of the positive features of band 8. 7 නම් ඔන්න band 6 නුයි 7 නුයි 8 නුයි තියෙන සේරම ටික ඔයා කියන්න ඕන. ඔයාගෙන් පෙන්නන්න. ඔයා එක පෙන්නුවොත් විතරයි ඔයාට මේක ගොඩ දාන්න. right? ඒ දේ පෙන්වන්න නැති තාක්කල් ඔයාට මේක කරන්න. ඒ නිසා මේවා කියවලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඒක කියවලා ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන දෙයක්. ඊට පස්සේ එන්නේ grammatical accuracy. right? So band 7, if you are looking for band 7, ඔන්න තියෙනවා ඕන ටික. right? Then you need to have proper complex structures. Agav complex structures පුදුම විදිහට තියෙනවා. You cannot use simple sentences, right? You are unable to use simple sentences here. Without that, you need to have everything, right? Well, and you need to produce error-free sentences, right? Error-free when not wrong. ඒ කියන්නේ adjective එකක් දානවා නම් ඒක දාන්න ඕන place එක මත. ඕක ඔයාලට පේන්නේ. alright? You need to understand that. If you only do this in a proper manner, that's the place you will be able to score. right? ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? මොකද ඔය දේවල් දැනගෙන නොගියොත් අපි අමාරුවට. right? ඊට පස්සේ එන fluency and coherence. right? Fluency and coherence. band 7 එකට මොනවද තියෙන්නේ? So they are expecting they have directly said that they are directly said that you need to use lengthy sentences. right? You need to use lengthy sentences, not small one. right? Your sentences must be very lengthy. What do you mean by lengthy? මොකක්ද ඔයා මේ lengthy කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ? lengthy කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න මේ හැම එකක්ම පුළුවන් තරම් ඇදෙන ඒවා වෙන්නේ. right? මේක මේ exam target කරලා යන එකක්. ඒකෙන් මම පොඩ්ඩක් මේ තේරම දේවල් ටික කියන්නේ. So try to do it. right? lengthy විදියට ලියන්න. not simple sentences, right? Simple sentences will not work, right? And while you are using this type of sentences, your coherence should be there, right? You need to keep your coherence direct, right? You cannot lose it. හරිද? ඔයාට ඒක නැති කරගන්න බෑ. මොකද ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන ටාගට් එක. ඒ නිසා ඒක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. මොකද උඩින් අපි දෙයක් කියාගෙන යනකොට ගොඩක් කලාවට what will happen is we cannot remember what we said there in the very beginning, right? We are unable to understand what we did at the very beginning. අපිට තේරෙන්නේ අපි මුලදී කරේ මොකක්ද කියන්නේ. හරිද? අපිට ඕක මතක නැහැ. In most cases what is going to happen, you put something else, right? You put something else in your first sentence, right? In your first sentence there will be something else, right? And when it continues, there will be something totally different thing at the end.
right end එකට යනකොට ගොඩක් වෙනස් වෙනවා ඉතින් ඔහොම කරන්න අපිට බෑ right අපිට ඔය විදිහට කරන්න බෑ වැඩේ we need to have it directly හරිද අපි ගාව එක directly කියනවා හරි අන්න ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න හරිද ඒ දේවල් රැක්කේ නැත්තම් හරිද ඔයාලා අමාරුවේ වැටෙනවා හරිද ඒ නිසා ඔය දේවල් පිළිබඳව සෑහෙන්න අවබෝධයෙන් කටයුතු හරිද ඔය දේවල් පිළිබඳව සෑහෙන්න අවබෝධයෙන් කටයුතු මොකද ඔය දේවල් පිළිබඳව ඔයා අවබෝධයක් නැතුව ගියොත් හරිද ඔයා එතනින් fail right ඔයා එතනින් fail වෙනවා හරිද ඒක මතක තියාගන්න පැහැදිලිනේ හරිද fluency and coherence කියන concept එක මම ඔය කතා කරා හරිද ඊට පස්සේ එන්නේ මොකක් නමුත් lexical resources right මේක ඉතින් හැම එකෙම බලන එකනේ lexical resources ඔය lexical resources ඔය විදිහට තියෙන්න ඕන ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන දේවල් ටික ඔතෙන්දී ඔයාලට පෙන්වන්න බෑ right use vocabulary flexible right flexible ability එකක් තියෙන්න ඕන what you are saying in what you are saying කියන දේ පිළිබඳව එහෙම තියෙන්න ඕන right use some less common words right ඔයාට සිද්ධ වෙන්න less common words පාවිච්චි කරන්න right not common words less common හරිද less common words alright ඒවා less common විය යුතුයි හැම එකම මතක තියාගන්න right මොකද common වචන ලිව්වොත් ඔයාට මේක ගොඩ ගන්න අමාරුයි ඒකයි මම කියන්නේ common ලියන්න එපා හරිද common ලියන්න එපා කිසිම you'll not be able to take this up right ඔයාට මේක ගොඩ ගන්න එක lazy වෙන්නේ නැහැ හැම කරා you need to understand alright okay now I will move to alright I'm going to move to writing cases හරිද writing cases ගැන කතා කරනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලම හම්බ වෙනවා මොකද්ද task achievement කියන්නේ right task achievement ඇයි මම මේ task achievement කියන එක පිළිබඳව මෙච්චර target කරන්නේ task achievement කියන එක පිළිබඳව මම මෙච්චර target කරන්නේ එක හේතුවක් හරිද task achievement කියන එක තමයි මතක තියාගන්න ගොඩක්ම අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන් right අපිට ගොඩක්ම ගොඩ ගන්න පුළුවන් තැන තමයි task achievement කියලා කියන්නේ හරිද මොකද task achievement කියන concept එකේදී හරිද task achievement කියන concept එකේදී අපිට ලේසියෙන්ම target එකට යන්න පුළුවන් හරිද අපිට ලේසියෙන්ම targets වලට යන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිද ඒ කියන්නේ task achievement කියන එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ right මොනවද දැන් පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ වගේ හරිද ඒ කියන්නේ band 7 නම් address all the parts of the task right you need to understand all the parts ඔය තියෙන්නේ zoom කළම පෙන්න you need to understand all the parts you need to talk about all the parts presents a clear position throughout the response හරි අදහසක් දෙන්න ඕන හරිද ඔයා මොනවා ගැනද කියන්නේ right ඔයාගේ ටාගට් එක හරිද ඔයාගේ ටාගට් එක මොකක්ද කියන එක ඔයා මෙතන කියන්නේ extend and support the main ideas හරිද extend and support the main ideas ඔයා main ideas ටික ඔයා කියන්න ඕන right but there may be tendency to over generalize right over generalize කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් හරිද over generalize වෙන්න පුළුවන් over generalize වෙන්න පුළුවන් ඒත් එක කරන්න right
ඒක කරන්න එපා කියන එක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. හරිද? මොකද ඒක කරවොත් right ඒක ඔයාගේ අතින් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. right ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා ඔයාගේ අතින් ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඕවර් ජෙනරලයිසේෂන් එක වදිනවා කියන්නේ ඔයා ලොකු අමාරුවක්. හරිද? මොකද එතනන් සිද්ධ වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි ඔයාට ඔයාගේ ලකුණු ටික පිළිබඳව ලකුණු අඩු වෙනවා. right ඉතින් ලකුණු අඩු කරගන්න අපි මේක කරන්න ඕනේ නැහැනේ නේද? so please pay more attention on this, right? pay more attention on this. ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඊට වඩා බලන්න. හරිද? ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේක ඊට වඩා බලන්න ඕනේ. right මොකද ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න නම් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට අපිට මේක එන්නේ තවත් දෙයක් එනවා. මෙන්න මෙයා. CC coherence and cohesion, right? Maintain coherence and cohesion. Logically organize information and ideas. There is a clear progression through, right? You need to show a clear progression. All right? අපිට නිකන් අර හිතට ආපු progression එකක් නෙමෙයි, right? This should be a clear progression. ගලාගෙන යාම clearly සිද්ධ විය යුතුයි. හරිද? clearly ඒ ගලාගෙන යාම තියෙනවා. right? Not an unclear one. හරිද? unclear වෙන්න බෑ. right? Next one is use a range of cohesive devices appropriately throughout, although there may be some overuse and underuse. සමහර තැන්වලදී ඔයාට මේක එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. alright? සමහර තැන්වලදී ඔයාගේ මේ ටාගට් එක එහා මෙහා වෙන්නේ නැහැ. ඒක පිළිබඳව ගණන් ගන්න එපා. alright? ඒක පිළිබඳව කවදාවත් ගණන් ගන්න එපා. because they have given you a chance, but don't do it. Don't take everything for granted, right? හැමකම grant කරලම shot එක දෙන්න එපා. මොකද ඒ grant කිරිල්ල සමහර විට වරදව වැරදි පැත්තකට යන්න පුළුවන්. right? ඒ grant කිරිල්ල වැරදි පැත්තකට. I know that. It will lead to another side, right? It will lead to another side. So please be careful when you are writing, because I know that your prime ambition is to obtain marks, right? That's your prime ambition. But if you are not up to that point, right, where you need to achieve the target, you'll not be able to come up, right? Order ඉතින් උඩට පැන ගන්න අමාරුයි. All right? So please pay attention, right? Present a clear central topic within the paragraph. And this is the utmost important one. When මේක තමයි ගොඩක්ම important, right? You need to present a clear idea. In one paragraph, there should be a clear idea, right? Clear idea එකක් තිබිය යුතුයි, right? You need to give a clear idea, not an unclear one, right? ලියනංවා ලියපු දේ පිළිබඳව අදහසක් එන්න පුළුවන් විදිහට තමයි, ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අදහසක් වාගෙන් එළියට එන්න ඕන ටක්. ඔයා කියන්නේ මෙන්න මේ දේ කියන එක, right? Anyone should be able to understand, right? කාට වුණත් ඒක ටක් ගාලා ඔළුවට වදින්න ඕන. You are telling something like this. ඔන්න ඕක තමයි අපි CC කියන එකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඔය CC coherence and cohesion. ඊළඟට එන්නේ අපි lexical resources, right? band 7 ම තමයි මගේ target එක. Use sufficient range of vocabulary. ඔයාලගේ groups වලට දාපු පොත්වල අර writing maximizer කියන පොතේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන හැම word එකක්ම තියෙනවා. right? Go through it.
All right. Use sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision, right? Use less common lexical items with some awareness of style and collocation, right? You need to be pretty much careful with this, right? May produce occasional errors and word choices, spellings and word formations, right? ඕකත් කරා මතක තියාගන්න. alright ඔය දේවල් ටික ඔළුවේ තියෙන්න ඕන කියලා මම කියන්නේ ඔන්න ඔය දේ නිසා. Because if you are unable to give what they are seeking from you, you will be in a problem. Right? ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. Lexical resources වලින් වෙන්නේ ඔන්න ඕක. හරිද? So after that, grammatical range and accuracy. You know about grammar, right? You know about grammar. This is what you need to understand, right? This is grammar. When make grammar කියන concept, right? Grammar කියන මේ concept එක පිළිබඳව අවධානය ඔය කතා කරේ writing practice, right? When it comes to reading, right? When it comes to reading, what we need to understand is we need to be careful on, right? We need to be careful on skimming and scanning concepts, right? අපි සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න ඕන. Skimming කියන්නේ මොකද්ද? Scanning කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව, right? අපි සෑහෙන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ, right? අපි skim කරනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම්. අපි යම් දෙයක් skim කරනවා කියන්නේ, right? අපි ඒක ඒ general idea එකක් ගන්න, right? We are using the technique skimming to have a general idea about the paragraph, right? Paragraph එක පිළිබඳව general idea එක. හරිද? General idea එක. Right? Understand this? අපි general idea එකක් ගන්නවා skimming කරලා. Right? Scanning කියලා කියන්නේ, right? Scan කරනවා කියලා කියන්නේ, right? අපි මෙතනද කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම එක වචනයක් ටාගට් කරනවා. හරිද? එක වචනයක් ටාගට් කරලා අපි යනවා. alright? ඔන්නව තමයි scanning කියලා කියන්නේ. right? වීඩියෝ එකක් පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නන විනාඩි 9ක ඔයාලට රීඩින් වලදී හම්බ වෙන question types review එකක්. So now you have a basic understanding of how the IELTS reading exam is structured. And now what we're going to go ahead and do is go over the different types of reading questions you're going to encounter during the exam. So let's go ahead and review those. Now, as you've heard me say earlier, there are around 14 question types that you have for the reading section. Some of these reading questions they used to do in the past and they don't really do now. So for example, in the past, there used to be a classified question, and it's only on maybe a rare occasion you might see a classified question. They've started kind of phasing out the short answer or open-ended question. You're starting to see more of the choose 2 from a list or choose 4 or 5 from a list question. So we're always monitoring the exam
to see what they're focusing on in terms of the reading questions, so that we can really help guide you in terms of what to really pay attention to and really make sure you understand how to do very, very well. Now, there are certain question types that always go in order. The short answer question, always in order. Yes, no, not given. True, false, not given, in order. The headings question, it goes in order, but with the headings question, in the general exam, is referred to as a sections question. Which section does this appear in? Which paragraph does this information appear in? That naturally just goes in order. Okay. The multiple choice question, the standard multiple choice question, goes in order. The fill the blank question goes in order, and a flow chart that has arrows pointing down from one box to the next box will typically go in order also. Okay, now there are other question types that I would say mainly go in order. And what I mean by mainly go in order is I can't say 100% of the time they go in order. I have rarely seen these question types not go in order, but you have to be aware of it. You have to be aware of it. And so, the sentence completion question, most of the time it goes in order. A summary question, most of the time it goes in order. Sometimes, if you have 5 questions in a summary question, sometimes if questions 3 and 4 are together in the same sentence, you might find them in inverse order in the reading passage. So that's possible. Okay, right. මේ කියන හැම question type එකක්ම මතක තියාගන්න. මේ තියෙන first type එක. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන question types අපිට හම්බ වෙනවා 14ක්. සමහර ඒවා දැන් අතහැරලා සමහර ඒවා තියෙනවා, right? So first one is short answers, fill in the blanks, Y and G, yes, no, not given, summary, heading, locations කියන එක දැන් ටිකක් අඩුයි, right? Location times කියන එක ටිකක් අඩුයි. Matching questions, multiple cases, diagram, tables, and completion, sentence completion, right? Those are the cases we have up to now, right? Those are the cases we have up to now. දැනට තියෙන cases ටික තමයි මම ඔය ඔයාලට කිව්වේ, right? You need to understand that, right? You need to understand that this type of questions are, in some cases you will find the answers in order, and in some cases you'll not be able to find the answers in order. That is the main thing which you need to understand, right? When it comes to this type of questions, short answers, Y and G, and headings, right? Fill in the blanks, flowcharts, multiple choices. Sometimes you might be able to understand you'll be able to find the answers in order, right? In order, right? You'll be able to find the answers in order, right? But sometimes this concept might change, right? This concept might change. All right, because you cannot 100% keep the trust on someone. IELTS paper makers, right? IELTS paper maker හදන කට්ටිය ගැන අපිට කිසිම trust එකක් තියන්න බෑ. They change everything according to their wish, right? And when it comes to this, right? I mean, sentence completions, summary, table, diagram, second cases, right? They are not sometimes in order, right? They are sometimes in order, but sometimes in most cases you'll not be able to find them in order, right? You'll not be able to find them in order. All right, that's what you need to understand. All right, that's what you need to understand, right? And when it comes to answering process, right? When it comes to answering process, underline, right? You need to underline the keywords, right? You need to underline the keywords, right? All right. Scan passage for the keywords, right?
Then apply specific question strategy. Those are the things which you need to do, right? Skimming and scanning, right? You need to skim and scan, right? That's what you need to do. And then, I mean, skimming and scanning means first go through the first go through this general passage, right? First go through the idea of the general idea of the passage in general by using skimming. All right, you need to go through. You need to understand it, right? And then scan. I mean, underline the keyword and scan it, right? Underline the keywords and scan it. All right. After that, right, apply the specific question strategy and then go, right? That's what you need to do, right? That's what you need to do. All right. Right. And in some cases, you'll be not be able to do the same exact procedure. But what you need to do is first, right? First, you need to understand that these questions are sometimes targeting on, right, some problematic issues, right? Some are problematic issues, right? What are these problematic issues, right? I mean, what are the places which they make you fool, right? Right? All right, that's what you need to understand. There are some places which they make you fool, right? They will use synonyms. All right, synonyms to make you fool, right? And then they are using exact language, right? Exact language as it is in the question, right? Question as it is ගන්න යනවා. එතකොට වැඩේ ඔයාලව අමාරුවේ දාන්න තවත් ලේසි. All right. Then delayed responses. Response එක delay කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව මේක මතක තියාගන්න, when you are writing answers, please go through the original word, the original sentence where you will find the keyword. Keyword එක හම්බ වෙන sentence එකක් කියවන්න, right? Keyword එක හම්බ වෙන sentence එකක් කියවන්න. හරිද? මතක ඇතුව keyword එක හම්බ වෙන sentence එකක් කියවන්න. ඒ keyword එක හම්බ වෙච්ච sentence එකට උඩින් sentence එකක් කියවන්න. හරිද? හරිද? ඒ keyword එක හම්බ වෙන sentence එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන sentence එකක් කියවන්න. Most probably you will be able to find the answers, because they delay the responses, because when it's delayed, right? When it's delayed, it will be easy for them, right? It will be pretty much easy for them to cut off your marks. Marks ටික cut off කරන්න හරි ලේසි ඒ වැඩ. හරිද? ඒ නිසා ඕක අමතක කරන්න එපා. right? ඕක අමතක කරන්න එපා. right? ඒ වගේම උත්තර දිහා බලද්දී ඔළුවේ තියාගන්න මෙන්න මේ කතාවන්. Sometimes they will use multiple options, right? Multiple option cases. All right, multiple option. ඒ කියන්නේ එක ළඟින් යන උත්තර කිහිපයක් එකට දීලා, right? එක ළඟින් යන උත්තර කිහිපයක් එක තැන ඔයාට දීලා, right? ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ dates වල. හරිද? date set එකක් දුන්නොත් එක ළඟින් යන උත්තර එක මේකකින් වෙනස් කරලා දෙන්න, right? Which will make you fool. හරි? ඔයාව අමාරුවේ දාන්න. හරිද?
ඔන්න ඕක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් ඒක පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න. right? ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ කතාව තමයි හරිද? මේවට එකින් එකට පාවිච්චි කරන මොනවද? techniques. right? techniques පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ඉන්න. right? When it comes to techniques, what you need to understand is the techniques are different from each other. Right? Techniques are different from each other. Not pretty much, but in some cases. And සමහර තැන්වල ඕක එහාට මෙහාට වෙනවා. Right? When it comes to blank filling, right? අපි blank filling වලට යනකොට, right? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන මම පොඩ back කරනවා. මෙන්න මේ දීලා තියෙන අපේ question type වල blank filling වලදී ඔයා ඉස්සෙල්ලම කරන්න. Right? You need to go through the keyword. Right? ඔයා ඉස්සෙල් මොන දේ කරන්නත් කලින් මම එක දෙයක් ඔයාට කිව්වා. Right? Classify the questions. You need to classify them. Right? Classify කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? You need to understand what are the easiest and what are the difficult. Right? For you, right? For you, because you are the person who know what are easy and what are difficult. ඔයා තමයි දන්නේ මොනවද ලේසි මොනවද අමාරු කියන. right? all right? you know that. හරිද? ඔයා ඒක දන්නේ මම නෙමෙයි. right? You are the person who knows. Please. Right? ඔයා ඒක දන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. හරිද? ඒ වගේම ඔයාලටත් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. right? දෙයක් දැන් පෙන්නන්නම්. මේ දැන් results ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක්ගේ චුට්ටකට මේක නවත්තනවා. right? Please do this. Right? Please do this. මේක කරන්න. Even you can. right? ඔයාලටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. හරි? හරි. මම ආයෙ මෙතෙන්ට එන්න. මම හිටියේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් අපි blank filling වල ඉස්සර දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහ සහ පිටිපස්ස. හරිද? question එක බැලුවා. question එකේ ඉස්සරහ සහ පිටිපස්ස අවධානයෙන් බලන්න. මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. right? That will help you. all right? That will definitely help you. okay? That will definitely help you. okay? මොකද එතනින් ඔයාට idea එකක් එනවා. මොකක් පිළිබඳවද? එතනින් ඔයාට idea එකක් එනවා. ඔයා මොනවද target කළ යුත්තේ කියන. හරිද? මොකද ඔයා හරියට ඒක කියවනවා නම් right? ඔයා හරියට ඒ දේ කියවනවා නම් ඒ වාක්‍ය කියවනම නම් all right? ඒ වාක්‍ය පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරනවා නම් right? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන information එක හරිද? ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන information එක ඔයාකින් ඔයාට උත්තරේ predict කරන්න පුළුවන්. right? You can predict the answer. all right guys, you can predict the answer. all right?
You can predict it. Okay. Predicting will make everything easy for you. Right? Right? හරිද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න predict කරාම, alright, predict කරාම you'll be able to have a good understanding about what you are doing. Right? ඔයා කරන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඔයාට අවබෝධයක් ටක් ගාලා එනවා. හරිද? ඔයා කා ගැනද බලන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ඔයාට එනවා. Right? ඔයා කා ගැනද බලන්න ඕන කියන එක පිළිබඳව අවබෝධය. අන්න ඒ අවබෝධය තමයි ගොඩක් වටින්නේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඒ අවබෝධය ඔයාව perfect තැනකට ගේනවා. Right? ඔයාව හොඳ perfect තැනකට ගේනවා. මොකද you know what actually you want to look for. ඔයා දන්නවා, right? ඔයා මොකක් පිළිබඳවද බලන්න ඕන කියන එක ඔයා දන්නවා. Okay. ඔයා දන්නවා ඔයා මොකක් පිළිබඳවද බලන්න ඕන. හරිද? You know that. When you know, it will be pretty much easy for you. Not for me, but for you. Right? Not for me, but for you. Right? To predict, to find the answer. Right? ඔයාට answer එක ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන්. Right? ඔයාට answer එක ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන්. Alright? answer එක ඔයාට වදිනවා ටක් ගාලා පෙන්නනවා මෙන්න මේක තමයි. කියන්නේ ඔයා ඒ answer එකට විතරයි ඔයා target එක දුවන්නේ. වෙන කිසිම answer එකකට ඔයාට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? ඔයාට වෙන කිසි answer එකකට ඔයා දුවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දන්නවා මම මේක විතරයි බලන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා predict කරගන්න. predict කරලා ඉවර කරලා යන්න. හරිද? predict කරලා ඉවර කරලා උත්තරයට යන්න. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට blank filling එකේ ඉස්සරහයි blank එකට ඉස්සරහයි පිටිපස්සේ ඇදී හැබලුවම ඔයාලට ටක් ගාලා උත්තරය අහුවෙනවා. ඊට පස්සේ short answers ගැන කතා කරොත් ඉස්සෙල්ලාම instructions ටික බලන්න. හරිද? ඉස්සෙල්ලාම instructions ටික දිහා බලන්න. right? හරිද? instructions. ඇයි මම කියන්නේ instructions ටික දිහා බලන්න කියලා? ඔයාට instructions ටික දිහා බලන්න කියලා කියන්නේ ඒ instructions වලින්, right? ඒ instructions වලින්, right, will give you an idea, right? Will give you an idea about the first condition which you need to follow up. එක උත්තරේ එක වචනෙන් ලියන්නද වචන දෙකෙන්ද වචන තුනෙන්ද? ඕක ඉස්සලා බලන්න. අපේ අයට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැත්තේ ඕක. වචන එකෙන්ද වචන දෙකෙන්ද තුනෙන්ද බය එකක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් ඒවා වරද්ද ගන්න ඕන උතන. හරිද? You need to understand it. After that, further, as I said earlier, classify the questions, and then underline the keywords. Classify the question and then underline the keywords, right? Which will help you a great deal, right? Order. එක ටක් ගාලා වාට එනවා ඔළුවට. හරිද? ටක් ගාලා එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. all right? අර ටක් ගාලා ඔක එනවා ඔළුවට එතකොට. right? ඔයා මේ දේ අල්ලගත්තාම මතක තියාගන්න. ඔයා මේ දේ අල්ලගත්තාම, all right? When you catch a hold of it, හරිද? ඔයාට පුළුවන් ඒ keyword එක through passage එකට යන්න. ඒ ඔයා keyword එක විතරක් target කරන්න. හරිද? keyword එක through ගිහිල්ලා, හරිද? keyword එක through ගිහිල්ලා
passage එකෙන් ඇල්ලුවා. හරිද? passage එකයි ඒ sentence එකයි අර තියෙන question sentence එකයි compare. ඔයාලට අහුවෙන missing word මොකද්ද miss වෙලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ decide කරන්න මොන වචනද ගලවලා ගන්න ඕන. හරිද? මොන වචනද ගලවලා ගන්න ඕන. වචනේ ගලවලා ගන්නකොට කල්පනා කරන්න පොඩ්ඩක් බලන්න question එක දිහා. What is the requirement? හරිද? ඒ requirement එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඒක බලලා වචනේ ගලවලා ගන්න. හරිද? මතක තියාගන්න. Right? Then write the answer as it is. And when it comes to y, n, and ng cases, what you need to understand is, if you need to put y, the question statement should be a perfect match with the passage statement. If it's no, it should be a contradict. Right? It should be a contradict. All right? It should be a contradict with the passage statement. A contradict the passage statement. All right? It should be a contradict with the passage statement. Which you need to do this, right? Which you need to understand, right? And the next one is not given. That means there is no any kind of information regarding this. Eka information එකක්වත් මේ සම්බන්ධයෙන් right තිබිය නොහැක. හරිද? එක මේකක්වත් තිබිය නොහැක. right? ඔන්න ඕක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම්. හරිද? ඕක තේරුම් අරගෙන වැඩේ කරා. කීවර්ඩ් ටික අන්ඩර්ලයින් කරා. කීවර්ඩ් වලින් ආවා උඩට පැසේජ් එකට දෙක කම්පෙයාර් කරන්න. කම්පෙයාර් කරලා උත්තර දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ එන්නේ summaries. summaries ගැන කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන summary එකේ කීවර්ඩ් ටික අන්ඩර්ලයින් කරගෙන try to apprehend the right try to find the relevant passage from the reading segment. හරිද? reading එකෙන් තියෙන ඒ segment එකේ තියෙන right අන්න ඒ කොටස ඒ අදාළ කොටස හොයා ගන්න try කරන්න. right? ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. හරිද? මතක තියාගන්න. හරි? එතකොට ඔයා කරන්න ඕන ඒක apprehend කරගෙන හරිද? ඒක apprehend කරගෙන ඒක මේ අල්ලගෙන හරිද? ඒක අල්ලගෙන ඉන්පස්සේ හරිද? ඉන්පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඒක කෙලින්ම ඒ අල්ලගත්ත පැසේජ් එකේ කොටස කම්පෙයාර් කරන්න සමානයි. හරිද? ඒ පැසේජ් එකේ කොටස අල්ලගෙන ඒක කම්පෙයාර් කරන්න සමරි එකත් එක අන්න එතකොට මිසිං වර්ඩ්ස් ටික හම්බුනේ. right? ඉන්පස්සේ එන්නේ heading matching සහ matching questions. හරිද? locations වලට වලා heading matching සහ matching questions. මෙතෙන්දි ඔයා කරන්න ඕන හරිද? මෙතෙන්දි ඔයා කරන්න ඕන හරිද? ඔයා මෙතෙන්දි පළවෙනියටම කරන්න ඕන heading matching නම් heading වල keywords තියෙනවද කියලා බලන්න passage එක. right? heading වල keywords තියෙනවද කියලා බලන්න passage එක. හරිද? heading වල ඕක තියෙද කියලා බලන්න. right? heading වල ඕක තියෙනවද කියලා බලන්න. right? අන්න ඒක බලලා එතනින් ටාගට් එක ගන්න හරි පැසේජ් එක මොකක්ද කියන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒක තිබුණු පළියටත් ඒක කරන්න යන්න එපා. එතනත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ කීවර්ඩ් එක තියෙනවා නම් ඒ කීවර්ඩ් එක තියෙන හෙඩින් එක ස්කිම් කරන්න. ස්කිම් කරනවා කියලා කියන්නේ ටග් ගාලා උඩින් අරගෙන ගිහිල්ලා බලන්න
ජෙනරල් අයිඩියා එක ගැලපෙනවද කියලා මොකක් එක්කද? දීලා දෙන හෙඩින් එකත් එක්ක. කීවර්ඩ් එක තිබුණු පළියට ලියන්නත් එපා. ඉස්සෙල්ලා කීවර්ඩ් එක තියෙනවා නම් ඒක බලලා එතනින් අල්ලලා ඊට පස්සේ ස්කිම් කරන්න. ගොඩක් කලාට ස්කිම් කරනවට වඩා ලේසි අපිට ඔයාලට මොකක් කරනවද? topic sentences ටික හොයනවා. හරිද? topic sentences ටික හොයනවා. right? topic sentences ටික හොයාගන්න. හරිද? topic sentences තියෙන්නේ passage එකේ මුලම සහ right? passage එකේ මුලම සහ passage එකේ අග. right? passage එකේ මුලම සහ passage එකේ අග. right? මතක තියාගන්න. හරිද? ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. right? ඔන්න ඔතනින් තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔතනින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. matching information වගේ එකක් ආවොත් ඒකත් බලන්න ඉස්සලා ස්කිම් කරලා බලන්න ඒ දීලා තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් එකට ඔය දීලා තියෙන ටාගට් එක ගැලපෙනවා. right? ඒ දීලා තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් එකට ඔය තියෙන ටාගට් එක ගැලපෙනවා. ඕක බලන්න ඕන. ඕක නැති වුණොත් නම් කරන්න ඕක නැතුව ඔය matching questions කරන්න යන්න එපා. හරි. ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඒ නිසා matching question වලටත් බලන්න ස්කිම් කරලා හරිද? ස්කිම් කරලා අයිඩියා එක ගන්න. right? අයිඩියා එක අරගෙන ඉන් පස්සේ මැච් කරලා බලන්න. එතනින් අල්ල ගන්න පුළුවන් උත්. ඊට පස්සේ තියෙන multiple cases. right? multiple cases වලදී සෑහෙන පරිස්සම් ගන්න මොකද multiple වලදී අපිව අන්දනවා. right? අපිව අන්දලා වැඩේ කරන්නේ. හරියට මේ ඉන්න ආණ්ඩුව වගේ තමයි. multiple questions කියන්නේ මේ ඉන්න ආණ්ඩුව වගේම තමයි. අපිව පට්ට විදිහට අන්දනවා. right? දැනුත් අන්දලානේ තියෙන්නේ. ලයිව් දෙහින ටොප් කරින්. ඒ විදිහටම තමයි IELTS වල multiple question අපිට හීනියට ටොප් කරනවා. හරි දැනෙන්නේ නැහැ අපිට. ටොකු පාර දැනෙන්නේ නැහැ. ටොකු පාර හොඳට වැදුනා කියලා තේරෙන්නේ රිසල්ට් එක. right? ටොකු පාර හොඳට වැදුනා කියලා තේරෙන්නේ රිසල්ට් එක. එතකොට පරක්කුයි අපි. හරිද? So what we need to do is we need to understand that they are cheating. right? මේ තියෙන matching questions කියන්නේ multiple questions කියන්නේ අපිව cheat කරන්න දාපු අපිව miss understanding එක කළා වෙන පැත්තකට යවන්න භාවිතා කරන දෙයක් කියන එක තේරුම් ගන්න. හරිද? ඒක අපි එක තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. right? අපි එක තේරුම් ගන්න. මොකද එතන තමයි ඒක හරියට තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් අපි තමයි. හරිද? right? හරි ලේසි ඔතනින් අපව අන්නවා. ඊට මල්ටිපල් questions වල කරන එකම දේ තමයි එකම ළඟින් යන information set එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඒතකොට හරිනේ වැඩේ. කාලා වරෙන් කොතනින් එහාට. ඇයි? එකම ළඟින් යන information set එකක් තියෙන්නේ. ඒ information set එක හරියට පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා අල්ලගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලා ඉවරයි. right? ඒ වගේම හදිසිය හරි මම ඔය ඉස්සෙල්ලා කියපු දේවල් මේ අපි අමාරුවේ දාන ඒ ක්‍රම එකක් දෙකක් උතන එකට එකතු වෙලා. හරිද? එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ අපි අමාරුවට. එතන සිද්ධ වෙන්නේ අපි අමාරුවට නේ. හරිද? අපි එතනත් සිද්ධ වෙන්නේ අමාරුවට. right? හද්ද අමාරුව ගන්නවා. ඇයි හිතන්නකෝ ඔයාලට මෙහෙම මල්ටිපල් ඔප්ෂන් එකක් දෙනවා. ඔයාලට එක ළඟින් යන උත්තරක් දීලා තියෙනවා. හිතන්නකෝ එක ළඟින් යන උත්තර දීලා ඇස්සේ ඔයාලට delayed responses ඔය කියන දෙක එකට දාන්න. හරිද? අමාරු විදිහට වැටෙනවානේ අපි.
අපි සේරම අමාරුවට යන්නේ. නිසා please understand the reality and work with it. හරිද? multiple options වලදී ඉස්සෙල්ලාම බලන්න keyword set එක. ප්‍රශ්න keyword එක අරගෙන බලන්න passage statement එක. passage statement එක දීලා තියෙන උත්තර සේරමත් එක්ක සසඳන්න. meaning wise සසඳන්න. සසඳලා ගැලපෙන එක විතරක් එළියට. නොගැලපෙන ඒවා අයින්. හදිස්සිය හරි ළඟින් යන ඒවා ගොඩක් තිබුණා. හරිද? බලන්න එක වචනයක් negations වගේ ඒවා තියනවාද කියලා. හරිද? negations. right? negations තියනවාද කියලා බලන්න. negations තියෙනවා නම් ටග් ගාලා අන්නේ negations වලින් වැඩේ අයින් කරලා දාන්න. හරිද? negations වලින් වැඩේ අයින් කරන්න. right? ඊළඟට එන්නේ table. right? එහෙම නැත්නම් අපි table කිව්වොත් කියනකොට මම කියනවා diagram. right? diagram cases. I'm coming to diagram cases. When it comes to diagram cases, right? When it comes to diagram cases, what we need to understand is, right? First, we need to attack the diagram cases from the aspects of easiest as the first and the hardest as the second. ඉස්සෙල්ලාම ටාගට් කරන්න ඕනේ easy කියන. හරි. මොකද්ද මේ easy කියන එකෙන් මම කියන්නේ? මේ easy කියන concept එකෙන් මම කියන්නේ පුතේ අමතක කරන්න එපා. right? අමතක කරන්න එපා. ඒ මම කියන්නේ හරිද? ඒ මම කියන්නේ diagram එකක් fill කරනකොට ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර ඒවායි උත්තර දීලා තියෙනවා නේද? උත්තරේට ඉස්සරහින් number එක දාලා පොඩි වාක්‍යයක කෑල්ලක් කර දීලා තියෙනවා. right? අන්න එහෙම ඒවා ඉස්සෙල්ලා fill කරලා දාන්න. right? අන්න ඒ විදිය දිනවා ඉස්සෙල්ලා fill කරන්න. right? ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා identify කරගෙන right? ඒ ටික identify කරලා අල්ලගෙන ඒවට ඉස්සෙල්ලා උත්තර ලියන්න. right? ඒවට ඉස්සෙල්ලා උත්තර ලියන්න. ඒවට ඉස්සෙල්ලා උත්තර ලියලා හරිද? ඒවට ඉස්සෙල්ලා උත්තර ලියලා ඊට පස්සේ පස්සෙන් තියෙන අමාරු ඒවට එන්න. right? හරිද? මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ එන්නේ tables. right? tables. When it comes to tables, what you need to understand is, right? අපි තේරුම් ගන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි, right? table filling වලදී හරිද? table filling වලදී මේ tables ටික right? table වල බලන්න keyword පිළිබඳ. හරිද? keyword පිළිබඳ. right? keyword ටික අල්ලලා keyword වලින් table වලට උත්තර ලියනකොට එතරම් සෑහෙන පරිස්සම්. හරිද? සෑහෙන පරිස්සම් වෙනවා. ඒකට හේතුව හරිද? ඒකට හේතුව table වලදී ඔයාව අමාරුවේ දානවා table එකේ ඒක blank filling එකක් වගේම තමයි. table එක ඔයාට උත්තරය delayed කරලා තිබුණොත් හරිද? table delay කරලා තිබුණොත් සමහර රල් වලට හොයා ගන්න බැහැ. හරිද? මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ නිසා table වලට උත්තර දෙනකොට උඩින් තියෙන sentences ටිකයි යටින් තියෙන අර මම කියපු sentences තුනම ඉස්සෙල්ලා බලන්න. එතනින් ගැලපෙන එක එතනින්
sentence wise compare කරලා හරිද blank එක දිහා බලලා අල්ලගත්ත sentence එකක් දිහා බලලා උත්තරේ ලියන්න. ඊට පස්සේ නේ completion. ඒ කියන්නේ sentence completion. sentence completion not filling ඔය වගේ එකක් ආවොත් ඔයා කරන්න ඕන sentence එක target කරන්න. keyword එකෙන් sentence එක target කරලා in පස්සට හරිද in පස්සට ඔයා කරන්න ඕන මේ target කරපු sentence එක compare කරන්න ප්‍රශ්නෙත්. right අන්න missing case එක අහුවෙනවා ටක් ගාලා උත්තරේ. හරිද තේරුණානේ? ඔන්න ඕක තමයි කරන්න ඕන. හරිද ඔය කරේ reading listening වලට එනකොට listening වල ඔය කියපු ප්‍රශ්න ටික අර කියපු case ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. හරිද reading වල listening වල දින එකම වෙනස reading වල අපේ manuscript එක දෙනවා listening වල අපේ manuscript එකක් නැහැ. ඔක තමයි එකම වෙනස right the only change right ඔක තමයි එකම වෙනස. ඔන්න ඕක ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු. ඕක තේරුම් අරගෙන ඉන්න. එකම වෙනස ඕක තමයි. ඕක තමයි අපි කරන්නේ මේ ටාගට් වෙන්න ඕන කියන එකත් බලන්නේ. හරිද? ඉන්පස්සේ මොන දේ කරන්නේ? listening කරද්දී sign posting language. sign posting language කියන concept එක පිළිබඳව අවධානය යොමු. right sign posting language. හරිද? ඒක පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද sign posting language එකකින් කරන්නේ මතක තියාගන්න ඒ sign posting language එකයි කරන්නේ ටග් ගාලා අපිට උත්තරේ වෙනස් වෙන තැන් ටික පිළිබඳව අවධානය ලබා ගන්න උදව් කරනවා. අදාළ ප්‍රශ්නෙට තියෙන sentence එක ඉවරයි කියන්නේ අපේ ඔළුවට යවන එක තමයි sign posting language එකෙන් කරන්නේ. ඔන්න ඕක ඒ නිසා අවධානයෙන් අහන්න. right ඕක අවධානයෙන්ම අහන්න. මොකද ඒක අවධානයෙන් අහගෙන හිටියොත් right ඒක අවධානයෙන්ම අහගෙන හිටියොත් ඔයාට පුළුවන් right උත්තර ටික අල්ලගන්න. උත්තර ටික ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන්. right ඔළුවේ තියාගන්න ඔය වැඩි. හරිද? ඒ නිසා ඔය දේවල් පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි when it comes to listening right you need to be careful on the pronunciations right pronunciations පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම වෙනස් වෙන තැන් වචන භාවිතාවන් වෙනස් වෙන තැන් jot down කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ කොයි විදිහටද වචනේ වෙන මේ ඒ කියන්නේ sudden අපි හිතමු වචනේ වෙනස් වෙන තැන් කියනටත් වඩා මම what I'm going to tell is numbers. හරිද? numbers සහ නම් වල spellings කියවෙන තැන් ටග් ගාලා ලියන්න. right you have only 40 minutes to complete this right 10 minutes to transfer your answers 10 minutes to transfer your answers එනිසා ඒවා ලියාගෙන තියාගන්න ඊට පස්සේ ඒක transfer හරිද listening වලදී හොඳටම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා attentive listening කියන concept එක තියෙනවා as well as you need to underline the keywords ටික underline කරලා ඒ keyword විතරක් target කරන්න උත්තර predict කරන ගමන් හරිද උත්තර predict කරන ගමන් keyword ටික target කරන්න ඔයාලට වැඩේ කරන්න හැකියි right ඒ වගේම හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න උත්තර predict කර මේ උත්තර දිහා බලනකොට සමහර තැන්වලදී ඔයාලට හරිද ඔය උත්තර paraphrase වෙලා තියෙන්න පුළුවන්
right? Paraphrase වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්, right? Paraphrase වෙලා තිබුණොත් නම් ඒ paraphrasing වලට හරියට අල්ලගෙන වැඩේ කරන්න. හරිද? මතක් කරලා ඕක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔන්න පුතේ overall එකක් දුන්නා reading, writing, speaking, listening පිළිබඳව. ඒ නිසා ඔය දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න. හෙට ඔයාලගේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් speaking හෙට exam දෙන අය, this might be somewhat useful for you. So please pay your attention on what I said and then write the answers. Okay? එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම good night කියන්න බෑ. ඔව් good night විනාඩි 2කින් තමයි මට කියන්න වෙන්නේ good morning කියලා. හෙට පොඩි උත්තර ටික ලියන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම් අදට. Thank you. Good night.